Noon, we are here once again and we are going to discuss about the consumption expenditure. First বলে রাখা ভালো যে বিং আ কনজিউমার আমি যখন বিভিন্ন রকম কনজিউমার গুডসকে কেনার জন্য এক্সপেন্ডিচার করে থাকি সেই এক্সপেন্ডিচারকে আমি কনজামশন এক্সপেন্ডিচার নামে চিনি. So being a consumer, when I'm spending money on purchasing my books, my book is a consumer good and I am a consumer. So when I buy this particular book by spending 500 rupees, this 500 rupees is what? Consumption expenditure. Now the question arises, who is a consumer according to macroeconomics? According to macroeconomics, a consumer is basically an agent who consumes various final goods and services to get satisfaction out of it. Now, according to macro, consumers are of three types. Number one, a household is also a consumer. Number two, the government is also a consumer. Number three, non-profitable private organizations are also the consumers. So there are three types of consumers according to macroeconomics. Number one is household. Sir, how is a consumer different from that of household? Very interesting. Look, my mom and my dad together is a family. So me, my mom and dad is a family. One family is one household. One family is one household. One family is one household. Whenever I am earning money, I'm going to spend money for my mom, for my dad and for myself. So whenever I'm going to do an expenditure for my mom, dad and for myself, this entire consumption expenditure is known as household consumption expenditure. When I go in Sunday in this particular nearby market or nearby mandi in purchasing different type of vegetables for the house, at that time that expenditure is known as household consumption expenditure. Why? As those curry which is my mom is going to make, I'm not only going to eat that, me, my dad and my mom, the whole household, my whole family is going to eat it. That's the reason the expenditure made by the household is known as household consumption expenditure. Done. Second consumer is a government. Second consumer is a government. How, sir? Let's take an example. Our government wants to make the bridge. To make the bridge, it requires some sand dunes, it requires some cement bags, it requires some bricks, it requires some irons. An iron making company like Tisco, Tata and Steel Company is making those irons. And those irons are bought by the government. Why they are bought by the government? To make some other bridges for the welfare of the country. But when the government is going to buy the final output, from a Tata Steel Company, at that time, the government is a consumer. Thus, the expenditure made by the government during that time is known as government consumption expenditure. তাহলে আমাদের সরকারও কখনো কখনো বিভিন্ন রকমের রড কেনার জন্য টিস্কোর কাছ থেকে রড কিনে কী করছে, একটা ব্রিজ তৈরি করছে. যখন টিস্কোর কাছ থেকে রড কিনে সেই ব্রিজ তৈরি করছে, তখন ওই টিস্কোর ওই রডটা কি টিস্কোর ফাইনাল আউটপুট, রাইট? আর সেই ফাইনাল আউটপুট কিনছে কে? সরকার, আমাদের গভর্নমেন্ট. আর গভর্নমেন্ট ওই রডগুলো কেনার জন্য যে খরচটা করছে, সেই খরচটাকে আমরা বলছি গভর্নমেন্ট কনজামশন এক্সপেন্ডিচার. ডান. থার্ড আসি নন প্রফিটেবল প্রাইভেট অর্গানাইজেশন. আমরা অনেক সময় এনজিওর নাম শুনে থাকি. এনজিও, দ্য নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন, যার একটুও অবজেক্টিভ প্রফিট মেকিং নয়, ওয়েলফেয়ার অফ দ্য কান্ট্রি তাদের একমাত্র অবজেক্টিভ. আমরা অনেকেই তারে জামিন পার ফিল্মটা দেখেছি. তারে জামিন পার ফিল্মে একদম লাস্টে দর্শিল মানে যে মেন ক্যারেক্টার, সে কোথায় যাবে? একটা পার্টিকুলার বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে যাচ্ছে. তাকে দেখা যাচ্ছে যে সেই পার্টিকুলার অনুষ্ঠানটা একটা এনজিও অর্গানাইজ করেছে, আঁকার কম্পিটিশান. ওই আঁকার কম্পিটিশান যখন অর্গানাইজ হচ্ছে, ওই আঁকার কম্পিটিশানে ক্রেয়ন্স কিনতে হয়েছে, সেই এনজিওকে ক্রেয়ন্স কিনতে হয়েছে, সেই এনজিওকে আর্ট পেপার কিনতে হয়েছে, সেই পার্টিকুলার এনজিওকে তুলি কিনতে হয়েছে. এই তুলি, আর্ট পেপার, ক্রেয়ন্স এগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কোম্পানির, ক্যামেল কোম্পানির কি ফাইনাল আউটপুট. তারা যখন এনজিও এগুলোকে কিনে সেগুলোকে বিতরণ করছে, তখন সেগুলোকে আমরা বলি নন প্রফিটেবল কনজামশন এক্সপেন্ডিচার. তাহলে আমার ফ্যামিলি যখন কিছু খরচ করছে, সেটাকে আমরা বলবো হাউস হোল্ড কনজামশন এক্সপেন্ডিচার. যখন গভর্নমেন্ট কিছু খরচ করছে, তখন আমরা বলবো সেটাকে গভর্নমেন্ট ফাইনাল কনজামশন এক্সপেন্ডিচার. যখন এই নন প্রফিটেবল এনজিওরা কিছু খরচ করছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো নন প্রফিটেবল কনজামশন এক্সপেন্ডিচার. তাহলে কনজিউমার তিন রকমের হয়. নাম্বার ওয়ান household, number two government, and number three non-profitable private organization. Thank you.